secondary recycled materials to travel between regions for these materials to be utilized elsewhere. And that is just a tiny snapshot of all that would need to be done on the policy side. So these are some key challenges of things that pop up when we ask companies, where do you struggle with the circular economy? Now, today, I would like to focus on the first one, that is the standardized KPIs. And I would like to present a framework to you that companies can use to measure progress towards the circular economy. And this framework is called the Circular Transition Indicators, or CTI, we call it for short. The Circular Transition Indicators is a framework that measures success towards the circular economy, and it's able to measure on a company level, facility level, or individual product level the performance, the circular performance of this entity. And it's able then for companies to recognize circularity improvements and really pinpoint, where do I need to be better to start to close the loop. Now, this framework was made by these companies that you see here on the slide. So it was circular metrics that were built for business by business. And some of the key principles on the circular transition indicators is that the model is also relatively simple to apply. We really try to keep it to the main indicators of a circular economy. It's consistent, meaning it can be applied to any company in any sector of any size. It offers a complete set of circularity metrics. It is complementary to other sustainability assessment methodologies out there, such as carbon footprinting or measuring GHG emissions. And it's neutral in the way that it doesn't prefer any material over the other. So it keeps from having any value, subjective value judgment. So those are some key principles on CTI. And what we see today in CTI, one back, yes. What we see today in CTI is that it's one of the biggest circularity methodologies out there for business. The report has over 30,000 downloads. You can download it for free on the WBCSD website and look at the indicators yourself. And we also have a lot of different companies all over the world that use these indicators. But without further ado, I would like to actually introduce what these indicators are about and leave you with some of the basics of this framework. So let's go into the methodology of this framework. What we want to do, and the goal of the circular economy, when we look at this value chain, is to minimize the extraction of non-renewable virgin resources and to minimize incineration or landfill or any waste that's leaked out in the first place. There are a lot of strategies to do it. You are for sure familiar with them: the recycle, reuse, repair, refurbish, but also biodegradation is a way to recover those materials and to contribute to closing the loop for circular economy. So that's what the Circular Transition Indicator Framework also really tries to capture. Now, we recognize that we want this framework to be as actionable as possible for businesses in the circular economy. And there are three ways, broadly speaking, from how businesses can help to achieve a circular economy. It is through procurement. This means that companies can choose to procure recycled materials, for instance, instead of virgin new ones. So that's a key lever. Then there is also the design part.
companies can choose to design their products and materials in such a way that increases the lifetime of these products, so durability, but also design them in a way that they are actually recoverable when they reach their end of life. So really think about, where will my product end up? How can I design it in a way that's recovered? So maybe using a mono material instead of too many materials, because that lowers the recyclability. So that's a key lever. Another lever that we look at is recovery. And recovery is all about the waste management infrastructure that is in place. And the infrastructure that is in place also when consumers have used the products, for those products maybe to go back through a take-back scheme or a leasing business model, go back to the company where they can be reused. So that is the recovery lever. So those key levers, you can see them here on the slide. And what you see here is the Sankey diagram. If there's one thing that you should remember from this presentation, it's this slide, because this is the foundation, you could say, of the circular transition indicators framework. Because this explains what is measured. First, you can see here inflows and outflows. This means all the materials and products that flow into the company, and all the products and materials that flow out of the company and then reach its end of life. On the inflow side, we aim for the companies to increase their percentage of secondary materials that they procure. So have more reused content, more recycled content in their products. Maybe today they only use 2% recycled content in, for instance, metals, but as a target, they can say, I want to increase the percentage of circular inflow and make sure that at least 30% of all the materials that I buy for my products are circular. So that's how companies can optimize that circular inflow side. As a percentage, it's based on a total mass in tons or kilograms of how many materials the company procures. So that's circular inflow. But then there's also the outflow part. And you can see there are two units there. We see percentage recovery potential on the slide, but also percentage actual recovery. And those two need to be multiplied. Percentage recovery potential measures to what degree the company designs their products to be economically viable and technically feasible to be recovered. And this economically viable and technical feasible aspect is really important, because we want to make sure that it's realistic as well in real life, that materials actually get a second life. Then the percentage actual recovery, it measures how much of the material streams are actually captured for collection, so they get into any secondary processing or waste management. So we see that, for instance, with mobile phones, when mobile phones reach their end of life, a lot of mobile phones just end up sitting in the drawer at home, collecting somewhere. They're not actually collected to be recycled for parts to be reused. So this means that for these electronics companies, it's a real challenge for them to increase this percentage actual recovery. And maybe they can have a take-back scheme with some incentives for the consumer to then also return that electronic device once it reaches its end of life. So that's on the actual recovery side. When the percentage of recovery potential and percentage of actual recovery is multiplied, then you get the total percentage circular outflow. If you combine circular inflow and circular outflow, then you get the percentage material circularity. And this metric really shows how successful a company is in closing its material loops.
Because when a company is 100% circular by this percentage material circularity, it means that they procure 100% secondary circular inflow, but also that 100% of their materials is actually re-looped back into the economy. So that's what 100% material circularity would mean, which is super hard to obtain for companies, but it's definitely a number to strive for in a very solid way that companies can measure progress towards the circular economy. So that is for this foundation of what the circular transition indicators are about. Many companies all over the world have adopted this kind of thinking and are using this internally as well as an assessment to design circular products that are better than the linear products that are currently today on the market. Now I'm going to skip, and I want to show you this. This is a case study of a company, DSM. It's a chemical company that has used this methodology that I just explained to you. And what they did, it's not even rocket science, but still not that easy. The company analyzed all the material flows coming in and out of the companies of a particular materials and intermediates division. And they collected data on these inflows and outflows. And a lot of companies also don't really know how much of the stuff that they buy is actually circular. So, and they need to ask suppliers for new data. So this is quite a process that usually takes some time. But DSM was successful in creating a circularity picture of this department. And as a result, DSM was able to put a number of circularity performance on these materials, on these departments. And this number was really, was quite good. And the products that could be improved in circularity, they improved. And they ended up with a business line that was really beneficial to circularity. And because they could show, also externally communicate, this is in an objective way, this is our circularity performance. On the end, they were able to sell this intermediate chemical business for a significantly higher price than its initial estimate. So they were also really able to capture this value of circularity also on the market, which is it's a great good case practice to show. So that is the case study. I've showed you one indicator from this whole methodology. I've showed you the first one of close the loop on the percentage of material circularity. But this methodology also includes indicators on closing loops on water, on closing loops on energy, but also on optimizing loops. And that means, for instance, reducing the amount of critical materials, because we know some materials are more likely to run out in the future than others. We look at optimizing the lifetime of products, for instance. Then also there are indicators in a module called Value the Loop. And what these indicators measure is the successfulness of a company to decouple their financial performance from their virgin material consumption. And that is also, I believe somebody else in the presentations before me also already mentioned this, that this is really where we want to go to. And then as a last module, you can see impact of the loop. Those are indicators that we just developed. You see May 2023 and then 2024 on the slides for GHG impact, nature impact, and social impact. And those are indicators that we put in the model that show companies, hey, when I'm becoming more circular, this is how many GHG emissions I save. And this is how much land use I save, which is beneficial for biodiversity. And then next year, we will create a
indicator that also measures social impact and can show companies how their social performance, for instance, through job creation, differs based on them becoming less or more circular. So that is all the modules and indicators that there are in the circular transition indicators. Now I have one slide for you. I'm going to skip forward a little bit. Yes. So we have the circular transition indicators report that is to download off our website. But we also just released a new online course on our website called Mastering Circular Metrics, in which we introduce these concepts that I've talked about with you today to business, for them also to start implementing these metrics and really build future-proof skills in companies. Because on the end, we want all companies to become more circular and also have a solid way of measuring their progress in that process. I want to thank you a lot for my presentation. That was the last slide. And I wish you a great rest of the conference. Thank you so much. Thank you very much, Larissa, for this insightful presentation. I would say we have some time for questions. So if there's any, because that was a bit of a different focus than our presentation. Are there any immediate questions, comments? No. Doesn't seem to be the case. Thank you very much. I think we then simply go further in with the agenda, which I believe will Fusanori Iwasaki will be next. Yes, not online this time. So please, yeah, we are looking forward to, yeah, you can go. Given time constraints, now it's 4:10, and I think we should have a bit of a discussion at the end. So maybe try to really keep it to 15 minutes. Thank you very much. My name is Fusanori Iwasaki, and I'm a director for policy research of the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia area in Jakarta. May I start my presentation? Anyway, thank you very much for giving me an excellent opportunity to present today's discussion about the circular economy in Vietnam. And also, AREA is an international organization for supporting the ASEAN's regional integration and development. So far, I'd like to discuss the topics of the ASEAN circular economy framework and the actions, and also that some of the research result, the case study, the AREA's case study on the electrical and electronic waste value chain of the international corporations. This is some of the part is the AREA's research result. So the presentation will be my name and also that my colleague of the Venkatachalam Ambumoji, so who is in charge of doing that is the project of the developing the frameworks of the ASEAN Circular Economy Forum on the ASEAN Economic Community. So then, okay. Yes, although that the time is a little bit constrained, so that I'll skip some of the part. But before discussing,
So what is the, the importance of the ASEAN to move toward the circular economy? So one is that the high level of the economic, yes, okay. Yeah, one is that the high level of the economic integration and the industrializations. So which worsen the resource availability and worsen the social conditions and the future of growth. The second one is about the mismanaged waste along value chain, associated environment impacts, and the socio-economic shortcomings of the linear economy. And the third one, circular economy represent imperative paradigms to shift to expand the potential of its economic development, making it more future-proof, just, and sustainable. And the fourth one, so leapfrogging circular economy to a resource-efficient circular economy will help ASEAN to build a more resilient manufacturing sector and stronger local industries, becoming less import-dependent, creation of decent jobs with focus on reuse and recycling for its growing population. So under these circumstances and the concept, 2021, ASEAN developed the circular economy framework for the circular economy for the ASEAN economic community. And then this includes the 3 strategic goals. One is the resilient economy. The second one is resource efficiency. And the third one is the sustainable and inclusive growth. So based on that, the 3 goals, so ASEAN's framework identified the 5 strategic priorities. So one is that standard harmonization and the mutual recognition of circular products and services. The second is the trade openness and the trade facilitation in circular goods and services. The third one is the enhanced role of innovation, digitalization, and emerging green technologies. And the fourth one is the competitive sustainable finance and innovative ESG investment. And finally, the fifth one is the efficient use of the energy and other resources. So these 5 strategic priority was identified. So under the of course that that's the circular economy framework of the circular economy. But the important point is that this is the the framework for the ASEAN's economic community. So then area and collaborate with the ASEAN Secretariat to encourage and develop this the framework. But the point is that how the economic community not only focus on the environment aspect, but to kinds of encourage the economic community building. So we can say that from the linear economy to the circular economy. So the resource circularity we should be focused on the the economic community building of the ASEAN, and also the together with the outside region, including the East Asia and the ASEAN-wide the regional integrations effort. So that is the kind of the philosophy that to understand the how to mobilize and facilitate the strategic priority from the ASEAN's region. Okay. So based on that, currently, so area is collaborate to the ASEAN Secretariat to consider
the implementation plan for this. That's the framework of the circular economy. So that we are listing the sectors. This is a kind of the example that we are focusing on the waters and also the waste, energy, and the agri-food and fisheries sector, and set up the kinds of the goal and to achieve what kind of the goal will be necessary to achieve for the circular economy in this region. Yeah, and of course that we already discussed a lot about the what's the the value chain of the as a circular value chain to achieve it. So from the from the beginning of the energy and the material inputs, and then we will move on to the production phase of the parts and the final components, and also that the distribution phase and the use phase by consumers, and then disposal. If we look at the reuse phase, so then we can move back to the phase of the use by consumers. But if we look at the remanufacturing and the refurbishing phase, so that we move back to the production. And also that we also think about the recycling issues from disposal to the energy and material inputs. And then so that the other parts we need to think about the proper waste and emissions leakages through the circular economy. So again, that this is a more complicated figures. But yeah, we need to think that the 5 parts, or to think about the from the raw materials to the final products, and also the phase of the disposal and the recyclings. So one is that maybe sorry, that's maybe I missed to manage this. Oh yes, yes. Yes. Sorry, that's to mismanaging the equipments. But the first phase, that's the creating added value. To think about creating added value with the design and the technology in the phase of the manufacturing of the raw materials. The second phase is the retailing the value through the efficient use of the part of the using here, number 2. The third one is the after the correction and the dismantling, that we need to think about the recovering the values of the used product. And the fourth one is the manufacturing of the raw materials for the other ecosystem, so that we need to think about maintaining the circulation for rebuilding lost values. And the fifth one, finally, so the comprehensive support for the expanding and the transitioning to the circular businesses. So this means that the number 5 means that the red circle of the whole parts of the circular value chain creation. So okay, so in line with that, so we did the kind of the case study about the to identify the gap of the circular value chain, particularly of the electronic and electrical equipments. So the through analyzing the total value chain from use, correction, and reuse, repair, and the final, sorry that I can. Yeah, disposal and energy recovery.
So we identified the 5 gaps. One is that the not well managed reuse activities. So in order to solve it, so we need to consider the certification for the compliant and quality assured reuse shop and the traceability for used product. The second one is the low presence of formal collectors and recyclers. So we need to consider to establish the collection system from households, enhance the capacity of used electronic and electrical equipments, and e-waste treatment, and regulate unlicensed collector and the recyclers to prevent the risk of environment pollution and health damages. The third one is e-waste commonly ends up with municipal waste. So to deal with it, we need to consider to establish the infrastructure for e-waste from households and enhance consumer awareness of proper e-waste disposal. The fourth one is the low capacity of metal scrap recycle. So we need to consider that the enhanced domestic capacity and collaborate with the countries capable of smelting metals. The fifth one is the lack of remanufacturing activities. So we need to think about that to establishing the efficient collection and take back system linked to the manufacturer and develop remanufacturing capacities. So maybe that the time is limited, so that I skip any parts, but so many of the ASEAN countries, I mean the 7 countries now need to prepare the legal system for resource circulations. And the 3 countries, Malaysia, Vietnam, and Singapore, is now the phase of the enforcement related to which is the laws which is related to the resource circulation. And of course, that the EU case or the Japan case, that they are now in the phase of the enforcement. Yeah, the study also introduced the good practices of case of Japan that is maybe partly explained by Adachi-san, but yeah, so maybe it's better to skip here. And also that we also consider the case of the EU and disposal, so that the case of the EU's experience, so they are now doing the establishing the legal system with shade of the legal binding force that take into account regional characteristics of the member countries and other factors. And also they are establishing a common law that set high goals for the EU community as a whole, leaving the specific details to the national laws of each country. The second one is the growth through circular economy. So the EU develops the regulations that are directly binding on member countries. And the important point is that the EU impose strong obligation on the private sector at every stage of the value chain, reuse, repair, and the refurbishment, from product design and manufacturing to reuse, repair, reclamation, and recycling. And then so nowadays, that as I listed 3 countries, Malaysia is doing the establishment of the system from the proper management of the e-waste. And Singapore is in 2019, it enacted the Resource Sustainability Act and introduced extended producer responsibility for the electrical and electronic equipments. And also the case of Vietnam, in 2020, the law of environment protection is effect. And as of January 1st next year, it requires product manufacturer and importers to establish an obligation, including the EPR, to establish a recycle system for electric and electronic equipments. Yes, so then
maybe it's better to skip that. We also classify the good business practices of the companies, the Japan and the ASEAN region as well. So finally, that's a very small character, but let me summarize briefly. The lack of the holistic understanding of approach to adopt circular economy leads to unexploited potential, such as limited circular economy only to waste management. The second one is the limited coordination among ASEAN member states and institution on circular economy related policies, mechanism, initiative result in slow progress making and unharmonized approach and undesired pattern of the working in silos. And the financial gap is also important in ASEAN. And so we need to strengthen the financial mechanism to funding a lot of the option to encourage the circular economy. The first one is that to identify the market entry barrier and for the circular economy to strengthen the innovation and the growth of the circular economy business models developed by the private sector. And finally, started as I explained now, that some countries still suffer from the regulatory uncertainty, so that we need to optimize through the ASEAN-wide efforts to toward the circular economy, not by of course that by the each country's effort, but also the efforts by the ASEAN's community building level. Yeah, I'd like to finish now. Thank you very much. Vâng, xin cảm ơn diễn giả ông Fusanori đã trình bày một cái bài cũng rất là chi tiết, rất nhiều nội dung hay và bổ ích. Và thực ra là trong cái quá trình vừa qua mà chúng tôi dự thảo cái kế hoạch hành động quốc gia thì cũng có những cái trao đổi với bên viện Area và cũng có học được rất nhiều kinh nghiệm để gọi là phục vụ cho cái quá trình xây dựng vừa rồi. Không biết là các đại biểu có ai có câu hỏi gì cho diễn giả không ạ? Vâng, thì nếu mà các quý vị mà có thì tại vì thời gian chúng ta cũng không có nhiều, thì chúng ta chuyển sang cái phần trao đổi thảo luận chung. Thì trao đổi thảo luận thì cũng xung quanh những cái bài tham luận vừa rồi, và hoặc là có thể có những cái câu hỏi liên quan đến cái chính sách, hoặc là chia sẻ về những cái gọi là kinh nghiệm để chúng tôi cũng có thể gọi là học tập, chúng tôi phải tiếp thu để gọi là tiếp tục hoàn thiện cái bản dự thảo kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế tuần hoàn. Xin mời chúng ta cứ tự nhiên đây ạ. Xin mời giáo sư Trinh, nguyên viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, cũng tham gia rất là nhiều trong cái quá trình vừa rồi. Vâng, cảm ơn anh Trung. Kính thưa các quý vị đại biểu, nhất là các quý vị đại biểu quốc tế hôm nay. Tôi cũng rất là chờ đợi cái hội nghị diễn đàn này để có một cái nghe, và cũng nói rất thật là để học và để ngẫm lại cái mà mình đã đưa ra, để làm thế nào cho Việt Nam có thể là không kỳ vọng nhất nhưng ít nhất là một cái nước theo như chỉ đạo của Thủ tướng cũng như sáng nay Phó Thủ tướng là người mà đã cùng rất là trăn trở về cái này. Và khi mà chính làm luật, anh Dung và tôi là cái người được giao, và khi mà nghị quyết 13 cũng thế. Thế thì qua ý kiến của các quý vị đại biểu, nhất là 3 cái trình bày nghiên cứu
cái bản của anh Mạnh thì tôi thấy rằng là chúng tôi biết rồi, nhưng mà ba cái bản nghiên cứu. Cái nghiên cứu thứ nhất ý, là nghiên cứu của Thừa Thiên Huế. Cái nghiên cứu thứ hai ấy là của bên Bắc trình bày trên online đấy, về các chỉ số. Và cái nghiên cứu thứ ba của viện kinh tế tuần hoàn Đông Nam Á IRI. Thì tôi thấy thế này, tôi có thể khẳng định rằng là ở Việt Nam chúng tôi sẵn sàng thực hiện, nhưng mà bây giờ như thế nào? Thì thứ nhất ý, thì kế hoạch hành động chưa ra nhưng đã thực hiện rồi. Vì tôi vừa rồi ít nhất là hiện nay là hơn 59 tỉnh thành đã làm quy hoạch rồi. Thì tôi rất may là tôi với anh Dung cũng biết đấy, là chúng tôi được tham dự vào cái quy hoạch của các tỉnh trong cái giai đoạn 2021 2030, tầm nhìn 2050. Nhiều tỉnh đã đưa cái nội dung kinh tế tuần hoàn vào để mà thực hiện. Đấy là cái triển khai cụ thể nhất, mà chính cái chỗ mà anh Mạnh nói là đưa vào lồng ghép quy hoạch, kế hoạch chiến lược ấy. Bởi vì có đưa vào quy hoạch thì sau này mới có căn cứ để thực hiện. Thì đấy là cái mà chúng tôi đã thực hiện là như thế. Và có những tỉnh thì có thể đưa chưa cụ thể thì chúng tôi cũng góp ý nên đưa cụ thể. Thì báo cáo các quý vị đại biểu, đấy là ở Việt Nam chúng tôi sẽ, cho nên là cái này thì trong cái kế hoạch hành động chắc chắn là chúng ta không nói thì anh Hạnh cũng đưa rồi. Tuy nhiên là cái mà tiếp theo đây thì các cái hội thảo, các hội nghị ấy, thì tôi cũng thấy một cái điều rất quan trọng. Đấy là hiện nay tôi rất đồng ý hôm nay là có một cái bộ chỉ số. Đấy. Nhưng mà cái nghiên cứu của Thừa Thiên Huế ấy, thì liệu rằng là chúng ta cách tiếp cận thì cách tiếp cận của Nhật là người ta tiếp cận theo dòng thải. Còn chúng ta nghiên cứu ở một số kinh doanh thì lại theo ngành. Thế thì bây giờ như thế nào? Thì có lẽ là trước mắt có lẽ là tôi nghĩ chúng ta cũng phải xác định rõ cái chỗ này. Nhưng mà làm gì thì làm. Bởi vì thế này, sau này các tỉnh cũng vậy, mà kế hoạch hành động trung ương cũng thế, nó phải thống kê được. Nó phải biết được là năm nay cái mức độ tuần hoàn bao nhiêu %, như giống như là chúng ta trao đổi đấy. Thì để chúng ta có những cái đánh giá định lượng được, để sau đó chúng ta có những cái kế hoạch tiếp theo. Và tất nhiên chúng ta không tham vọng. Thì ở đây ở Việt Nam nó có thuận lợi, sáng nay anh Dung đã nói đấy, nếu theo ngành thì trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn thì chúng tôi tất là tiếp phải, nhưng có lẽ là nếu mà chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn thì nó cũng thuận lợi hơn, đúng không? Nó xuất phát từ kinh tế, các cái mô hình đã có. Thì đấy chính là cái điểm mà chúng tôi cũng lưu ý là vừa rồi ấy. Cái thứ hai nữa, cái báo cáo quý vị đại biểu là không biết các tỉnh, các nước thế nào, chứ Việt Nam chúng tôi thì rõ ràng cái nhu cầu chất thải cũng đã có rất nhiều trước đây để sản xuất. Và có những ví dụ anh Trung nhớ là hồi anh đang làm một cục môi trường là hàng nghìn tấn rác thải, nhưng thực chất thì khi đó là chúng tôi cũng nguyên là thứ trưởng bộ tài nguyên môi trường khi đó, chứ không phải là bộ trưởng anh Nguyên nói là phải đứng vào thế nào. Một bên thì cái đây là ô nhiễm, mà một bên nói đây là nguyên liệu, đúng không? Sau đó cái câu chuyện nhập rác thải dưới hình thức này hình kia, thì đấy là cái câu chuyện mà chúng tôi thấy rằng là. Cái thứ hai nữa, ở Việt Nam chúng tôi có một thực tế thế này, bây giờ đưa vào kinh tế tuần hoàn thì người ta chỉ revise lại cái cách tổ chức lại, thiết kế lại thôi, chứ các cái làng nghề truyền thống là căn cứ rồi. Ngay ở làng Minh Khai ở Gia Lâm này, các quý vị đại biểu, cái hồi trước thì chúng tôi nghiên cứu gọi là cái liệu West Economy, ở dự án của Canada, SIDA đấy, ở kinh tế chất thải. Rồi các cái làng nghề tái chế ở Bắc Ninh thì rất nhiều, ở các vùng đồng bằng sông Hồng là rất nhiều. Thế bây giờ chúng ta trên những cái đó chúng ta làm thế nào để can thiệp vào? Thì hiện nay nó có hai cái mà cho là cơ chế chính sách thì tôi thấy là tương đối rồi, cái hành động, nhưng mà cái công nghệ, cái quy hoạch công nghệ thì đây là vấn đề. Thế thì rõ ràng trong cái thời kỳ mà tôi cũng đang làm thì cũng được đi tham vấn ở một số nước. Thì tôi thấy ở các cái nước mà chúng ta thấy là lúc nãy các anh chị thống kê ấy, từ Mỹ, từ Nhật Bản, từ các nước châu Âu ấy, thì phần lớn để họ thực hiện được là công nghệ. Do đó tới đây Việt Nam có chương trình, có kế hoạch rồi ấy, thì tôi muốn các tổ chức quốc tế ấy, bởi vì con người Việt Nam thì tôi tin là họ làm được. Hiện nay chúng tôi vẫn tin rằng là kể cả cái việc mà sau đó chúng tôi cũng tự bắt cầu lấy là làm cái thủy điện Hòa Bình, rồi sau đó chúng tôi rồi vừa rồi cầu Dê Vang thì người Việt hoàn toàn có thực hiện. Thậm chí tới đây ấy, là đường tàu cao tốc tốc độ cao Bắc Nam, người Việt cũng đang muốn là. Thế thì chỉ có điều là bây giờ chúng tôi rất thiếu là cái này, công nghệ và cái cơ chế đầu tư khuyến khích mở.
Thì hai cái đó là quan trọng nhất. Thế còn đối với các địa phương ấy thì tôi nghĩ rằng là họ bây giờ họ cũng đã đến cái lúc, cái tầm, nó gọi là cũng không đến nỗi mà thiếu kinh tế trước đây nữa, họ cũng sẵn sàng. Nhưng cái vấn đề đặt ra là như anh Hà nói sang này, tôi thấy rất đồng ý, đó là cái bài toán kinh tế. Tức là đây là kinh tế tuần hoàn, cho nên cái bài toán mà để đưa ra ấy là sau này trong kế hoạch hành động là phải hướng như thế nào để từ đó các ngành, các lĩnh vực và các cái thành phần mà trong đó hiện nay làm cái này ấy, thì theo tôi nghĩ là nhà nước chỉ cầm cân đánh mực thôi, chứ còn huy động được thành phần kinh tế tư nhân là tốt nhất. Thì trong cái kế hoạch là như thế, bởi vì cái này là cái mang lại hiệu quả. Cho nên là cái vai trò của kinh tế tư nhân, mà hiện nay chúng tôi đang khuyến khích các cái thành phần kinh tế tư nhân vào. Thì hiện nay các cái kinh tế tư nhân chưa thấy mặn mà nhiều, hoặc là một số thôi, hoặc một số các công ty, nhưng mà cũng có những cái cơ quan, cũng doanh nghiệp họ đã vào, họ đã làm. Mà tất nhiên hôm nay chúng ta quy mô nó chưa phải là lớn, chứ những quy mô khác thì chắc chắn là TH rồi Trung Lưu rồi là Vinamilk rồi là các cái doanh nghiệp nó cũng được tương đối rồi. Thì tôi biết rằng là thậm chí có những doanh nghiệp hiện nay cũng đã có những cái kế hoạch kinh doanh riêng của mình trong chiến lược. Chính đó là cái điều mà từ cái nghiên cứu của cái Huế ấy, thì tôi nghĩ nếu mà sau này là cái mà có thể truyền bá thì đúng hơn. Bởi vì UNDP cũng chỉ là cái không thể có tiền và đầu tư được, mà từ cái đó để mà loan tỏa ra các tỉnh. Anh Vĩ ạ, rất hay, và đã chứng minh được. Mà tôi thấy một trong những sản phẩm mà rất hay hiện nay là chính là cát ấy. Mà cát hiện nay là câu chuyện, đúng không ạ, của Việt Nam. Ví dụ như vậy, rồi lan tỏa ra, thì chúng đó cứ đi và phát huy được cái vai trò làng nghề. Cuối cùng, tôi cũng muốn hôm nay có các bạn Nhật ở đây, và tôi có một cái đề xuất thế này. Nếu mà kết hợp được cái này thì tôi rất mơ và rất thích từ cái thời mà chúng tôi đang làm ấy. Đó là tôi cứ nói đi nói lại, tức là ở Nhật có một cái vùng ở Tokyo nó gọi là urban mining. Đấy. Tức là cái mỏ mỏ đô thị, nhưng thực chất đấy là một cái khu rất lớn về cái gọi là tái chế. Thế thì nếu Việt Nam bây giờ ta đổi đi, tức là kinh tế tuần hoàn trong chất thải, mà tôi đã có những lần là tôi đã nói với cái bạn đây, đã là trên bến dưới thuyền về second hand, anh Dũng nhớ, biến thành một cái khu quy hoạch mà là cái tỉnh mà họ cũng đã có thì đưa công nghệ vào, rồi dùng lao động Việt Nam và dùng chất thải Việt Nam, nhưng thiết kế ngay từ đầu, tức là zero emission ấy, nước thải xử lý thế nào, chất thải rắn thế nào, các thải. Thì tôi nghĩ đây là một cái mà có thể cái mẫu tranh, mà cái mẫu này thành một cái vùng, và trên cơ sở đó thì tiếp cận cái mới của Singapore mới nhất, đó là thành phố tuần hoàn nữa. Thì tôi nghĩ đấy là một cái khu mà có thể là, tức là đấy là ngoài những cái khuyến khích ra ấy, thì đấy là những cái mà có thể là Việt Nam tiếp cận, và từ đó nguồn huy động, không phải là huy động mà hai bên đều có lợi thôi, các cái nguồn vốn từ ngoài vào. Và tôi thấy là rất nhiều công ty Nhật hoặc là các cái công ty ở trong nước Việt Nam phối hợp với nhau để biến cái chất thải thành những cái nguyên liệu đầu vào, có đúng không ạ, và không có phát thải nữa thì quá tuyệt vời. Còn cuối cùng, hôm qua tôi cũng mới ngồi với lại Hà Nội là hôm qua đang làm một cái nghiên cứu chuẩn bị cho cái công nghiệp môi trường nói chung. Hôm qua tôi tư vấn với họ thì họ định làm 3 lĩnh vực. Một là công nghệ trong lĩnh vực giảm khí thải, hai là công nghệ trong cái chất thải rắn, và ba là nước thải. Thế thì kết hợp cả cái này đưa vào trong cái kế hoạch hành động của kinh tế tuần hoàn của mình, thì có lẽ nó là tích hợp 10 trong 1 thôi, thì nó sẽ đạt được nhiều mục tiêu. Và hôm qua tôi cũng nói đó, và đó chính là cái Viện Kinh tế Xã hội Hà Nội giúp cho Ủy ban Nhân dân thành phố, và là cái đơn vị đầu tiên thực hiện cái mà 08 của chúng ta ấy, là phát triển công nghiệp tuần hoàn đấy, ý là như thế. Thì chính công nghiệp môi trường, xin lỗi, họ dùng cái từ công nghiệp môi trường, nhưng mà trong đó thực chất nó là đi vào cái kinh tế tuần hoàn mình. Thì sau này có lẽ là trong kế hoạch hành động người ta sẽ bổ sung thêm. Thế nhưng mà tôi thấy hôm nay cái hội thảo rất hay, và từ sáng đến giờ đây là những tài liệu vô cùng quan trọng, và chúng ta nên sau cái buổi này ta nên lan tỏa nó ra như thế nào đó các kênh thông tin. Mà tôi thích rất hào hứng về cái nghiên cứu thực tiễn ở Việt Nam, đấy là cái của Huế, mà UNDP tôi cho rằng là một cái rất là hay. Xin ạ. Vâng, xin cảm ơn Phó giáo sư Nguyễn Thế Trinh. Tiếp theo xin mời các quý vị. Vâng, xin mời anh Mạnh. Cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Dung đã cho phép tôi phát biểu. Tôi có một cái từ cái bài trình bày cũng như vấn đề đặt ra hiện nay trong cái kế hoạch hành động quốc gia ấy,
thì một cái mà cũng đang rất là suy nghĩ là liên quan đến các cái chỉ số đo lường để kinh tế tuần hoàn. Rõ ràng là từ cái bài trình bày của ngày hôm nay thì cũng thấy rằng là từ phía tiếp cận của Huế cũng là một cái bài học cũng rất là hay. Cái thứ hai là cách tiếp cận của bên Nhật Bản, đặc biệt là chỗ nhóm JICA đã có cái cung cấp cái phương pháp về cái đo lường cái dòng vật chất. Và cái thứ ba là cái cách tiếp cận của cái diễn giả nước ngoài thì cho cái cách tiếp cận đối với các cái cơ sở kinh tế. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là phía Việt Nam thì ngoài cái việc là nghiên cứu thì tôi cũng rất là mong là sau cái kế hoạch như sáng nay Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có chỉ đạo là phải đi vào thực hành và thực hiện. Thế thì nếu mà được thì sau khi cái kế hoạch được ban hành ấy, thì rất là mong là phải có một cái thống nhất, một cái nghiên cứu, một cái bộ chỉ số, một cái phương pháp để giúp từng cái cấp khác nhau người ta trả lời được câu hỏi là doanh nghiệp tôi thì làm như thế này, tôi đạt được tuần hoàn như thế nào. Thì có thể là áp dụng cái phương pháp của cái diễn giả của ở chỗ bên Văn phòng Phát triển Bền vững có trình bày, hoặc là đối với các cái ngành kinh tế thì có thể là lựa chọn cái phương pháp nào. Liệu cái cách của Nhật Bản đối với các cái dòng nguyên vật liệu cụ thể có được hay không đối với các ngành. Cái thứ hai, đối với từng địa phương thì liệu các địa phương có thể chọn được cái phương pháp của Huế hay không. Đấy là một cái câu hỏi tôi cũng rất là mong muốn là hiện nay có thể là kế hoạch chưa đề ra chỉ đích danh được các cái phương pháp đó, nhưng mà trong thời gian tới này có thể là các bộ ngành sẽ phải có cái nhiệm vụ là để hướng dẫn thực hiện các cái chỉ số đó, chứ không thì sau mỗi một địa phương công bố một kiểu, mỗi một doanh nghiệp một cách tiếp cận cũng tốt, nhưng mà nó sẽ giúp cho cái cấp quốc gia không thể nào đo lường được. Thì tôi rất là muốn là các tổ chức quốc tế có thể tiếp tục cung cấp cái luận cứ, và đặc biệt là tôi mong muốn nhất như này, thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp nên là phát triển thành những cái phần mềm giúp để tích hợp, giống như viện RIA tôi thấy có một cái công cụ rất hay trên website của viện là đánh giá mức độ sẵn sàng của kinh tế tuần hoàn của các quốc gia ASEAN trong bối cảnh của 4.0. Thì tôi rất là muốn là đối với các cái hiện nay cái mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam mà có thể có được những cái tool kiểu như thế thì cộng đồng doanh nghiệp sẽ rất là thuận lợi trong cái việc áp dụng, tránh đặt cái câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ đi vào thực tiễn luôn. Còn cái công thức, cái phương pháp nó có thể sai, có thể chưa đúng thì chúng ta tiếp tục cập nhật tiếp. Thay vì đó là chúng ta có luôn một cái bộ công cụ để giúp cộng đồng doanh nghiệp soi vào chính cái hoạt động của mình thì nó sẽ rất là tốt. Thì tôi có cái đề nghị như vậy thì rất là mong là các tổ chức quốc tế, các địa phương tiếp tục nghiên cứu về cái này để giúp cho cái việc là cùng với viện để phát triển thành cái bộ tài liệu hướng dẫn chính thức. Và ngay trong cái Nghị định 08 cũng có cái nhiệm vụ giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường là phải xây dựng cái khung hướng dẫn để thực hiện kinh tế tuần hoàn. Thì tôi rất là muốn là kế thừa cái kết quả đó để sau khi cái kế hoạch ban hành thì chúng tôi có thể đề xuất được một cái khung hướng dẫn. Khung hướng dẫn đây ít nhất cũng sẽ phải có cái nội dung là các địa phương đo bằng những chỉ số nào, đúng không ạ? Thì đấy là cái câu hỏi mà cái nhà quản lý sẽ phải đặt ra, mà chúng tôi cũng cố gắng là đơn giản hóa các cái chỉ số để làm nào để cho các địa phương thuận lợi nhất, không tạo ra cái khó khăn và phức tạp cho các địa phương. Thì đấy là cái phía mong muốn của chỗ nhóm soạn thảo, cũng rất là muốn là tiếp tục được cái sự đồng hành và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong cái thời gian tới. Thì xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn anh Mạnh. Thì những cái nội dung anh Mạnh có đề xuất thì tôi nghĩ rất là thiết thực để cho triển khai cái kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới. Thế thì cũng thay mặt cho Viện Chiến lược thì cũng rất là mong muốn thời gian vừa qua thì các tổ chức quốc tế, đặc biệt là UNDP rồi JICA rồi FHS cũng đã rồi ERA, cũng viện chiến lược tôi thì được bộ là giao làm đầu mối để thúc đẩy phát triển cái kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, mà trước mắt là đang xây dựng cái dự thảo cái hành động quốc gia về kinh tế tuần hoàn. Thì cũng đã nhận được rất nhiều những cái sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như tôi vừa mới nêu, và đây là một cái việc rất là dài hơi, nên là cũng rất là mong trong cái thời gian tới là chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được những cái sự hỗ trợ tích cực
của các tổ chức quốc tế, của các quý vị, để chúng ta thực hiện tốt được cái nhiệm vụ mà chính phủ đã đặt ra. Xin mời, có đại biểu nào còn có câu hỏi gì không ạ? Hoặc là có trao đổi gì thêm không ạ? Vâng, xin mời anh Vĩnh. Vâng, cảm ơn anh Dung. Vâng, xin phép có một cái phản hồi nhỏ thôi và cũng là một cái chia sẻ. Chúng tôi cho rằng ấy đến thời điểm này thì có lẽ là cái kế hoạch hành động quốc gia đã ở cái giai đoạn chuẩn bị trình rồi. Và chúng ta cũng đã thảo luận rất nhiều rồi. Thì có lẽ là đâu đó thì cái hình hài của nó cũng sẽ ở cái dự thảo như bây giờ, và tất nhiên là chúng ta sẽ tiếp tục là hoàn thiện nó trước khi trình. Đấy. Thế còn chúng tôi thấy rằng là một trong những cái điểm sắp tới đấy là khi mà cái kế hoạch hành động quốc gia này ban hành thì có lẽ là các tỉnh và các địa phương sẽ phải chuẩn bị cái chuẩn bị xây dựng cái kế hoạch của tỉnh, và đấy cũng là một yêu cầu của trong cái kế hoạch quốc gia, phải không ạ? Đấy. Thế thì chúng tôi cho rằng là ví dụ như cái kinh nghiệm mà chúng tôi làm ở Thừa Thiên Huế, thì thấy rằng là Thừa Thiên Huế là một cái địa phương là một địa phương vừa phải. Đấy, các cái dòng vật liệu ra vào cũng tương đối là khu trú, và cũng dễ để tính toán, và cái đầu tư cũng mang tính vừa phải. Chứ còn ví dụ như vừa ngồi nói chuyện với cả mấy anh chị ở trong thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì thực sự là một câu chuyện khác hẳn đấy. Nếu mà tính theo toàn bộ cái dòng vật liệu thì lại là một câu chuyện khác hẳn. Thế thì cái việc mà lựa chọn phương pháp nào thì theo tôi có khi là để mở nó cũng là một cái hay, bởi vì cái cuối cùng ấy, cái kinh tế tuần hoàn nó là cái con đường đi chứ không phải là cái đích. Đấy. Thế vậy thì rõ ràng là các địa phương có thể linh hoạt để mà lựa chọn cái con đường đi của mình để đến cái đích là gì, là net zero, đích là SDG, là như sáng nay là chúng ta đã bàn đấy, là net zero và phát triển bền vững. Thế còn cái con đường đi, lựa chọn cái con đường nào cho nó phù hợp, thì đấy là cái mà cá nhân tôi cũng đang suy nghĩ sau cái lời vừa rồi chia sẻ của anh Dung cũng như là anh Mạnh. Thế còn hoàn toàn về cái cấp độ thứ ba là cấp độ doanh nghiệp, thì tôi rất đồng ý rằng là nếu được thì chúng ta chung tay để làm một cái tool, đấy, một cái tool nào đấy, và để cho và có cái sự ban hành thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước, thì qua đó thì các doanh nghiệp gọi là mang tính chất là automatic để mà áp dụng, để mà đo lường trong cái phạm vi doanh nghiệp của mình. Đấy, thì trên cơ sở đó thì chúng sẽ có được cái sự so sánh giữa các cái doanh nghiệp với nhau, nó dễ hơn, tức là cùng cùng một cái hệ quy chiếu đấy. Đấy, thì đâu đó nó sẽ có thể là chúng tôi thấy là nó sẽ thực tiễn hơn. Đấy. Thế còn chia sẻ một cái điểm nhỏ nữa là là tức là đấy là nói về cái kế hoạch ừm, ba cấp: cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp 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 độ doanh nghiệp. Thế còn rất nhiều những cái mà liên quan đến cross cutting, như sáng nay kể cả Phó Thủ tướng cũng chia sẻ là vấn đề đầu tư cho con người, rồi là đầu tư bao trùm, rồi là leave no one behind, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thì chúng tôi cho rằng là đấy cũng là những cái theme, tức là những cái cross cutting, nó chạy dọc theo tất cả các cái lĩnh vực và các cái ngành, là vẫn còn là một cái câu chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng còn phải bàn rất rất nhiều trong cái giai đoạn mà thực thi, khi mà cái kế hoạch này được ký và phê duyệt ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Vĩnh. Giờ kém 15 rồi nhỉ. Không biết là còn quý vị nào có câu hỏi nữa không? Thế nếu các quý vị mà có thể gọi là có những câu hỏi thì có thể gửi sau đến cho bên phía ban tổ chức, đặc biệt là cái chỗ ban kinh tế tài nguyên môi trường cho anh Mạnh đây. Thì có cái gì thì chúng ta sẽ gọi là có những cái trao đổi kỹ hơn. Có được không ạ? Vâng, thế nếu các quý vị đồng tình thì xin phép ông Michael sẽ có một tôi sẽ có một cái đôi lời gọi là để gút lại cái gọi là cái hội thảo diễn đàn của chúng ta. Thì
Ờ, Sau một buổi chiều thì chúng ta cũng đã được nghe 5 cái bài trình bày. Tôi nghĩ 5 bài trình bày là đã được chọn lọc khá là kỹ, và 5 cái bài chọn lọc, 5 cái bài trình bày ờ, có cái nội dung rất là hay, bổ ích. Đặc biệt là 4 cái bài gọi là nghiên cứu tổng kết, gọi là của một cái hoạt động nghiên cứu hoặc là của một cái kinh nghiệm thực tiễn mà đã được thực hiện, thì là những cái gọi là tài liệu rất là bổ ích cho chúng tôi trong cái quá trình sắp tới đây, ờ, vừa là hoàn thiện cái dự thảo kế hoạch hành động quốc gia, cũng như là trong tương lai sẽ thực hiện những cái việc gọi là trên thực tiễn, sẽ về kinh tế tuần hoàn. Thực ra là như anh Vĩnh tôi rất đồng tình, tức là cái kinh tế tuần hoàn là chúng ta là nó thực hiện ở rất nhiều cấp. Thế thì ít nhất là 3 cấp, đúng không? Cấp là cấp quốc gia ở đây thì là quốc gia chung, rồi sau đó là các bộ ngành. Đấy, rồi cấp thứ hai là các địa phương, và cấp thứ ba là từng doanh nghiệp. Thế thì cái vai trò của gọi là chúng tôi ấy là Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên Môi trường đang làm đầu mối để giúp cho Bộ xây dựng, tham mưu gọi là chính sách để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Thì cũng như là như anh Trinh lúc nãy có trao đổi, thì ngay từ cái lúc xây dựng luật bảo vệ môi trường thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái việc thực hiện kinh tế tuần hoàn thì doanh nghiệp là trung tâm, còn địa phương thì là cái nơi chỉ đạo, và còn bộ hoặc là trung ương, nhà nước, chính phủ thì chỉ là vai gọi là kiến tạo, tức là tạo ra một cái môi trường thuận lợi để gọi là những cái hoạt động về kinh tế tuần hoàn. Kinh tế tuần hoàn thì ta hiểu gọi là nó nôm na là 3 thứ. Một là gọi là tiết kiệm hiệu quả tài nguyên, hai là nâng cao vòng đời sản phẩm, ba là tái chế tái sử dụng chất thải gọi là tối đa, và gọi là giảm tác động đến môi trường. Thì ba cái gọi là thành tố và kinh tế tuần hoàn cần hướng đến. Thế thì mỗi một địa phương là rất là khác nhau, có điều kiện khác nhau về điều kiện kinh tế xã hội khác nhau, tài nguyên thiên nhiên khác nhau, vân vân, thì sẽ có cái kế hoạch hành động đặc thù cho từng địa phương mình, phù hợp với những cái điều kiện đó. Thế thì cho nên ấy là có thể có một cái khung chung để cho các địa phương, nhưng mà cũng chỉ là chung nhất thôi, chứ không phải gọi là địa phương nào cũng gọi là theo một cái gọi là khuôn như thế được. Đấy là cái thứ nhất là cho các địa phương. Cái thứ hai, đối với các bộ ngành thì mỗi bộ ngành thì cũng rất là khác nhau. Ví dụ như Bộ Công Thương thì quản lý rất nhiều gọi là những cái lĩnh vực. Đấy, Bộ Nông nghiệp cũng rất nhiều lĩnh vực và những lĩnh vực khác nhau. Thế thì bây giờ cái vai trò của nhà nước ấy, kiến tạo cái chỗ ấy là để các ngành ở trong từng bộ phối hợp với nhau thật tốt vào, để gọi là tạo ra một cái chuỗi. Ví dụ như là cái chất thải của ngành này sẽ là gọi là đầu vào sản xuất cho ngành kia. Thế còn về gọi là bình diện gọi là quốc gia thì tạo ra cái cơ chế để gọi là các ngành và các bộ gọi là phối hợp với nhau, các địa phương phối hợp với nhau. Thì cái đấy là cái vai, và chúng tôi đang cố gắng để thực hiện tốt cái vai đó, để đưa vào trong những cái khuôn khổ chính sách, tạo điều kiện
cho gọi là cái nền phát triển cái nền kinh tế tuần hoàn ở cái mức độ tối đa. Đấy là chưa nói là chúng tôi cũng đang gọi là cố gắng rà soát lại tất cả những cái hệ thống chính sách pháp luật để bớt những cái rào cản và hỗ trợ cho cái việc gọi là phát triển cái sự liên kết giữa các ngành với nhau, giữa các bộ với nhau. Thì chúng tôi đang cố gắng để thực hiện những cái nhiệm vụ đó. Thì cái đấy là cái trao đổi thêm, và để ở trong cái kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế tuần hoàn thì chúng tôi cũng gọi là luôn luôn lấy cái đó làm cái tư tưởng để gọi là dự thảo và đặt ra những cái nhiệm vụ sắp tới đây ở trong kế hoạch hành động mà thực hiện. Thế thì tôi thì nói về cái này thì chắc là nó dài lắm. Thế nhưng mà chúng ta sẽ còn thời gian, và trong thời gian tới các quý vị có vấn đề gì và có đóng góp cái gì, có ý kiến gì đối với dự thảo thì chắc là các quý vị cũng có trong tay rồi, thì có thể có thêm những ý kiến đóng góp, để chúng tôi rất là cầu thị và rất là mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp đó để có được cái dự thảo tốt nhất có thể khi mà trình lên Thủ tướng. Thì một lần nữa xin thay mặt cho bên Viện Chiến lược, thực ra đây khuôn khổ viện thôi, thì xin cảm ơn các tổ chức quốc tế, các chuyên gia đã rất là tích cực hỗ trợ cho bên phía Bộ Tài nguyên Môi trường, và đặc biệt là Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên Môi trường trong cái việc gọi là thúc đẩy những cái gọi là cơ sở về gọi là phương pháp luận, về gọi là kinh nghiệm thực tiễn, để gọi là chúng tôi hoàn thiện và phát triển gọi là những cái gọi là tài liệu, đặc biệt là trong cái về việc về cái kinh tế tuần hoàn, kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế tuần hoàn. Thì rất mong muốn trong thời gian tới sẽ chúng tôi tiếp tục nhận được những cái hỗ trợ của gọi là các quý vị, và tôi nghĩ là chắc là hội thảo của chúng ta là kết thúc tại đây.